Good morning, students. Hope you all have solved the previous problems. Now let us go with the next problem. So let us first go through the problem. Compute the transaction value of goods from the following information and GST payable by a dealer registered in Karnataka. So very clearly given Karnataka, intrastate only, one particular place. So CGST and SGST is applicable. So when we go with this particular problem, first let us go for analyzing the problem. They have given selling price inclusive IGST of 2000. 43,000. In this 43 you have to deduct this 2000. So selling price you will be getting 41,000. Now next, following transactions are not included in the above price. That means in this 41,000 all these things are not added, are not included. So what we need to do, what are the expenses to be added, that we should add first. Freight charges 1000 rupees, it has to be added. Normal secondary packing cost 1500, it has to be added. Cost of durable and returnable packing, it should be ignored. Insurance on freight 500, it has to be added. And trade discount, normal practice 1000, it has to be deducted. And rate of GST they have given 18%, 9% and 9%. Okay. So for 41,000 you have to go for adding this 2041, you will be getting for that 1000, 1500, 500, 2000. 41 plus 2000, 43,000 is your taxable value. For this 43,000, GST 9%, CGST 9%, 43,000 into 9% is 3,840. 3,840, 3,840 is 7,740. So this is simple problem. Let us go for checking out with the next problem. Next one is 8th problem. First let us analyze the problem. 8th problem, let us check, students. A manufacturer has prepared as invoice as under. Price of the goods excluding CGST and SGST 14%, 10 lakhs. So this is, nothing has been included there. So 10 lakhs is the price of the product, goods. And see here, in this particular problem, here 14% they have given. That means actually the total GST rate is 28%. Here in extra they have not given anywhere, GST rate is 28%. So it is understood that CGST is 14, SGST is 14. Total GST is 28%. The following items are not included in the above price. Okay. So then we need to go for adding all the expenses. Advertisement charges 1,20,000 has to be added. Publicity charges 60,000 has to be added. Loading and handling charges has to be added. Selling expenses, selling charges and service expenses, outright freight and insurance, buyer's request. All these are the expenses paid by the buyer, by the seller. So it has to be added. And at next they have given allowed discount 10% on the selling price of the goods as shown in the invoice. See students, this is the change in this particular problem. So long what they used to tell in the previous problem, allowed discount 10%, trade discount 10%, sometimes they used to give the amount, sometimes they used to give 10%. We used to take on the total cost. But here, in this problem they have given, allowed discount at 10% on the selling price of the goods as shown in the invoice. Andre, first or ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 10,000 ಅಂತ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರ್ತಿದ್ವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ us go for calculating the value of tax supply. So first let us go for taking cost of input sold excluding GST. 10 lakhs ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Advertisement charges 1,20,000, publicity charges 60,000, loading and handling charges 10,000, selling charges 40,000, service expenses 10,000, outward freight and insurance on buyer's request 64,000. So total you will be getting 3,04,000. Now next left out is the trade discount.
ಬಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 10%. 10% ಆನ್ ವಾಟ್, ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಯರ್? 10 lakhs. ಸೊ next go for taking the trade discount. 10 lakhs into 10%, you will be getting 1 lakh. Total value of taxable supply is 2,04,000. Clear? By chance ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ 3,04,000 ಮೇಲೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ you have to go for giving on 10,000. So these are the changes with the previous problem and this is the current problem. Please be note that particular changes, okay? And now for taxable supply ge idಕ್ಕೆ GST ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ವೇ make a table with 2 columns. TV transaction value or value of taxable supply is 2,04,000. for the CGST 14%. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 14% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ CGST 14% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,68,000. SGST ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,68,560. So total tax liability is for, one second, yes, there is a typing mistake here. The total is 13,004 lakhs. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು 1 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 10 lakh ಪ್ಲಸ್ 1,20,000 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 13,04,000 ಬರುತ್ತೆ. 13,04,000 ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 12,04,000 will be your taxable value. ಆ 12 lakhsಗೆ so it is 12,04,000. 12,04,000 into 14% GST will be 1,68,000. ಇಲ್ಲಿನೂ 12 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 12,04,000 supply value ge he has to pay 3,37,120 as the tax. So please make a note. I think here it is clear. Here ಇಲ್ಲಿ correct ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 12,04,000 ಗೆ 3,37,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರೋ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಫ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ 8th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ 9th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 9th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, a manufacturer has proposed the following details in an invoice. Price of the goods excluding CGST 9% and SGST 9%. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ 18% actually GST. ಎಷ್ಟು? 5 lakhs. It is excluding, so ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ಸ್ 5 lakhs ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರನೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST ಅಂತ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 5 lakhs ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಲೋಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಲ್, ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್. outward freight charges and insurance 22,000. Even this has to be added. Totally 1, 2, 3, 4, 5 items has to be added. 5 expenses has to be added for the price of the goods. When you go for adding all this amount, you will be getting 1,53,000. So 1,53,000 plus 5 lakhs, 6,653,000 will be your total price. ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 10% ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಈ 5 lakhs ಮೇಲೆ ನಾವು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ 5 lakhs 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ 50,000. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 6,03,000. ಈ 6,03,000ಗೆ GST ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. 6,03,000 into 9% GST ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 9% GST ಹಾಕೊಂಡು somewhere you will be getting 54,270. So add ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,08,540 you will be getting. It is similar to the previous problem. Now let us go with the next problem.
So the next problem, let us go for analyzing. Determine the total amount of GST payable from the following information. Price of the goods excluding CGST and SGST 10 lakhs. ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ excluding ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? Next. I think this is similar to your previous problem. Advertising expenses 1 lakh. Yes, it has to be added. Loading charges 22 has to be added. Selling expenses 60 has to be added. Publicity expenses 80 has to be added. Service charges 10,000 has to be added. In this problem, service charges, they have given you the amount. So please do take that. Outward freight charges and insurance 40,000. So all the 6 expenses has to be added to this particular 10,000. Then what? Any other expenses? Nothing. Now they have given discount allowed at 10% on the price of the goods as in the invoice. ಈ 10 lakhs ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So when you go for calculating, you will be getting transaction value as 12 lakhs 12,000 and GST payable is 2 lakhs 18,160. So GST 9% ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? So in today's problem, in today's class, we have discussed with the all this question, that is 4 questions, right? I want you all to solve it. 7th one, again simple. See, one thing you have to be very clear. Trade discount ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If it is given on selling price or as mentioned in the invoice, ಈ ಟೋಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10%. Okay, so you need to add all the expenses and go for deducting the trade discount. Okay, so with this 6 marks questions with this type will be ending. In the next class, same way, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ CGST and SGST 14% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, so with this, the main problems with the 6 mark what we have started, we have solved with the 10 problems. The next class I will be continuing with the other problems. Thank you. Have a nice day.